Assalamualaikum mga lasa and welcome back to my YouTube channel, Udawal. Mga lasa bihaya on video tutorial tabi din hinango 0 following in Facebook account mo. Bihan siya mga lasa 0 following. So bang ka interesado ha video ini, keep on watching. Open mo yung Facebook application, click mo ha profile picture, click mo yung 3 dots sa right side, click mo in view as. Ako na ko 2.7k following, amo inin hinangunta 0 following. Back kita, click mo in 3 lines sa taas and then scroll. Settings and privacy, click mo. Settings, click mo. Scroll. Diha audience and visibility, click mo in followers in public content. Who can see your followers on your timeline? Click mo hakid. Diba naka-public siya? Ininangon mo in blue yan, hibutang mo ha, only me. Save. Balik kita. Who can see the people pages in list you follow? Click mo hakid. Naka-public siya. Ininangon mo in blue yan, hibutang mo ha, only me. Save. Who can see your followers on your timeline? Only me. Who can see the people pages and lists you follow? Only me. Balik kita ang tabang na 0 following na. Click ta profile picture. Mga lasay niniway sa na 0 following, sumagawa ikaw rin makakitahayan. Bangaon mag-search sa Facebook account mo, yung kakitaan nila numbers and followers mo, numbers and following mo, di have view as. Click tayo 3 dots right side, click view as. So mga lasayan na success, 0 following na. So mga lasabang na napanood din video tutorial ni ayaw naman kalupay, subscribe in YouTube channel ta para updated ka mo mga next man ang tapag video. Thank you po.